Students, in this video class we will discuss about properties of colloids. We are discussing about surface chemistry. In surface chemistry we are discussing about colloids. Now we will discuss about properties of colloids. There are some specific characteristics properties are there for colloids. Let's discuss about one by one in detail. Okay, so first of all we will discuss about color of colloids. The color of a sol is not always the same as the color of the substance in bulk. So for example, bluish tinge is given by diluted milk in reflected light and reddish tinge is in transmitted light. See, the color of sol is not always the same as the color of the substance. ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட கலர் என்னவோ ஸோ அதே கலராகவே என்ன ஆகாது அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் கொலாய்டல் சொல்யூஷனாக இருக்கும்போது நமக்கு அப்பியர் ஆகாது. ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னா, இப்போ கொலாய்டல் சொல்யூஷனோட கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கலராகவும் அண்ட் தென் ரிஃப்ளெக்டட் லைட்டில் ஒரு கலராகவும் அப்பியர் ஆகுது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைல்யூட்டட் மில்க். ஸோ டைல்யூட்டட் மில்கோட கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி in bluish color. So tinge அப்படின்னா looks like அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ tinge அப்படின்னா ஸோ என்ன கலரில் அப்பியர் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய மீனிங். இப்போ டைல்யூட்டட் மில்க் இருக்குது அப்படின்னா டைல்யூட்டட் மில்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்டட் லைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதாவது மில்க் மேலே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர லைட்டை நீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த கொலாய்டோட கலர், அதாவது மில்கோட கலர் எப்படி இருக்கும்? ப்ளூயிஷாக இருக்கும். ஸோ இதுவே மில்க் வழியாக லைட் பாஸ் ஆகி வருது அப்படின்னா அந்த லைட்டோட கலர் உங்களுக்கு ரெட்டிஷாக இருக்கும். ஓகே, சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூயிஷ் டிஞ்ச் இஸ் கிவன் பை டைல்யூட்டட் மில்க். ஸோ டைல்யூட்டட் மில்க் தான் உனக்கு லைட்டை பாஸ் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ பியூர் மில்க் என்ன பண்ணாது? லைட்டை பாஸ் பண்ணாது. ஸோ டைல்யூட்டட் மில்கில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர கலரில் உனக்கு அந்த மில்க் எப்படி தெரியும்? உனக்கு டைல்யூட்டட் மில்க் ப்ளூயிஷ் கலரில் தெரியும். இதுவே லைட் அந்த டைல்யூட்டட் மில்க் வழியாக பாஸ் பண்ணி அந்த லைட்டை வழியாக நீ மில்கை வியூ பண்ண அப்படின்னா அந்த மில்க் என்ன கலரில் உனக்கு தெரியும் அப்படின்னா ரெட்டிஷாக தெரியும். ஓகே, த கலர் ஆஃப் த சோல் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் த சேம் as த கலர் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் இன் பல்க். ஸோ பல்க் சப்ஸ்டன்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி கலராகவும், ஸோ ஸ்மாலர் அமௌண்ட்டாக இருக்கும்போது அது ஒரு கலராகவும் அப்பியர் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அண்ட் ஆல்சோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் நார்மலாக இருக்கும்போது ஒரு கலரும், அதுவே கொலாய்டல் சொல்யூஷனாக இருக்கும்போது ஒரு கலராகவும் அப்பியர் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் உங்களுக்கு மில்க் கொடுத்துருக்காங்க, டைல்யூட்டட் மில்க். ஓகே, ஸோ அண்ட் இதுக்கான ஃபேக்டர் என்ன? ஸோ என்ன ரீசன்? வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்? உங்களுக்கு அது கொடுத்துருக்காங்க. கலர் ஆஃப் த சோல் ஜென்ரலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த following factor. What are the factor? Method of preparation. ஸோ என்ன மெத்தடில் நீ அந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் வேவ் லென்த் ஆஃப் த சோர்ஸ் லைட். சோர்ஸ் லைட் அது மேலே படுற லைட், கொலாய்டல் சொல்யூஷன் மேலே படுற லைட்டு அல்லது கொலாய்டல் சொல்யூஷன் வழியாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற லைட். ஸோ இந்த லைட்டோட வேவ் லென்த் இதை டிபெண்ட் பண்ணி அந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷனோட கலர் இருக்கும். அண்ட் தென் சைஸ் அண்ட் ஷேப் of colloidal particle. Size and shape of the colloidal particle. Colloidal particle size ranges நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். அதில் என்ன சைஸ் ரேஞ்சில் கொலாய்டல் பார்ட்டிக்கல் இருக்குது அண்ட் தென் அந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகளோட ஷேப் என்ன, இதை டிபெண்ட் பண்ணி கொலாய்டல் சொல்யூஷனோட கலர் இருக்கும். அண்ட் தென் வெதர் த அப்சர்வர் வியூஸ் த ரிஃப்ளெக்டட் லைட் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட். ஸோ முன்னாடியே பார்த்தோம், ரிஃப்ளெக்டட் லைட்டில் டைல்யூட் மில்க் ஒரு கலராகவும் டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட்டில் டைல்யூட்டட் மில்க் ஒரு கலராகவும் அப்பியர் ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம். இப்போ வியூவர், அதாவது நீ அந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷனை ரிஃப்ளெக்டட் லைட் வழியாக பார்க்குறியா அல்லது டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட் வழியாக பார்க்குறியா அப்படிங்கிறத டிபெண்ட் பண்ணியும் கொலாய்டல் சொல்யூஷனோட கலர் இருக்கும். ஓகே, செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, சைஸ். The size of the particle, colloidal particles ranges from 1 nanometer to 1000 nanometer. Okay, that is 10 power minus 9 meter to 10 power minus 6 meter in diameter.
அதோட சைஸ் ஆஃப் த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த ரேஞ்சில் இருந்தால் தான் கொலாய்டல் பார்ட்டிக்கலாக இருக்கும். இந்த சைஸை விட ஸ்மாலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் வில் பி த ட்ரூ சொல்யூஷன். இந்த சொல்யூஷன் இந்த பார்ட்டிகல் சைஸோட பிக்கராக இருந்துச்சுன்னா த சொல்யூஷன் வில் பி சஸ்பென்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த பெட்வீன் ரேஞ்சில் 10⁻m மீட்டர் தட் இஸ் 1 nanometer இருந்து 1000 nanometer ஆர் 10⁻6 மீட்டர் அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் அந்த பார்ட்டிகளோட சைஸ் இருக்கும், கொலாய்டல் பார்ட்டிகளோட சைஸ். Third property, colloidal solutions are heterogeneous in nature, having two distinct phases. இது நம்ம introductionல பார்த்தோம். Colloidal solution is a heterogeneous mixture which contain two different phases. So first one is dispersed phase, second one is dispersion medium. Dispersion medium அப்படிங்கிறது large quantity இருக்கிறது, dispersed phase அப்படிங்கிறது small quantity இருக்கிறது. Okay, so through experiments like dialysis, ultrafiltration and ultracentrifuging. So centrifuging அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு blood எல்லாம் சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணுவாங்க. எதுக்குன்னா பிளட்டில் இருக்கிற சீரம், ஒயிட் பிளட் செல், ரெட் பிளட் செல் இதெல்லாம் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மோட்டர் வச்சு ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றுற மாதிரி ஒரு செட்டிங் இருக்கும். அதில் ஒரு டியூப்லெஸ் சொல்யூஷன் வச்சு அந்த செட்டப்பில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷன் ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றும் போது அதில் இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடியில் செட்டில் ஆகிடும். மேலே சொல்யூஷன் மட்டும் மேலே இருக்கும், தெளிஞ்சு போயிருக்கும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் சென்ட்ரிஃபியூஜிங். ஓகே, ultracentrifuging, ultrafiltration, dialysis இதை வச்சு பார்க்கும்போது பாருங்கள் clearly show the heterogeneous nature in the recent times colloidal solutions are considered as borderline cases. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஹோமோஜீனியஸ்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொல்யூஷன் உனக்கு கொலாய்டல் சொல்யூஷன் ஹோமோஜீனியஸாக தான் இருக்கும். பட் இங்கே உனக்கு என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் ஹெட்ரோஜீனியஸ். ஆக்சுவலாக இப்போது ரீசன்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மூலமாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இது ஹோமோஜீனியஸ்னு சொல்ல முடியாது, ஹெட்ரோஜீனியஸ்னு சொல்ல முடியாது. உங்களுக்கு டெஃபினேஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஹோமோஜீனியஸ்னு சொல்லியிருப்பாங்க, இங்கே ஹெட்ரோஜீனியஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போது எந்தெந்த ப்ராப்பர்ட்டி டயாலிசிஸ், அல்ட்ராஃபில்ட்ரேஷன் அண்ட் அல்ட்ரா சென்ட்ரிஃபியூஜிங். ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஹோமோஜீனியஸ்னு சொல்ல முடியாது, கொலாய்டல் சொல்யூஷனை ஹெட்ரோஜீனியஸ்னு சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் பார்டர் லைன். Colloidal solutions are considered as borderline cases. Okay, then filterability. As the size of the pores in ordinary filter papers are large, the colloidal particles easily pass through the ordinary filter papers. For example, milk. Diluted milk is a colloidal solution. You cannot filter the milk particles through filter paper. Normal filter paper வச்சு உன்னால் என்ன பண்ண முடியாது, மில்க் பார்ட்டிகல்ஸை உன்னால் ஃபில்டர் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அந்தளவுக்கு ஃபில்டர் பேப்பரோட போர் சைஸ் எப்படி இருக்கும், பிட் லார்ஜராக இருக்கும். ஸோ அதுக்குன்னு தனியாக ஸ்பெஷலி மேடு ஃபில்டர் பேப்பர்ஸ் இருக்குது, வாட்மேன் ஃபில்டர் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட்மேன் ஃபில்டர் பேப்பர்லையுமே அந்த சைஸ் இருக்குது, அந்த போர் சைஸ். அதை வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஃபில்டர் பண்ண முடியும் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸு. ஓகே, as the size of the pores in ordinary filter paper are large, the colloidal particles easily pass through the ordinary filter papers. Ordinary filter papers la enna colloidal particles pass agum. Then non-setting in nature. Non-setting nature. So colloidal particles ஒரு colloidal solution நீ எவ்வளோ நாள் வச்சிருந்தாலும் என்ன ஆகாது, அதில் இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் செட்டில் ஆகாது. இப்போ ஒரு சாக் டஸ்ட் எடுத்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா அந்த சாக் டஸ்ட்டெல்லாம் என்ன ஆகும், வாட்டரில் அடியில் செட்டில் ஆகிடும். பட் உங்களால் மில்க் பவுடர் எடுத்துக்கோ, மில்க் பவுடர் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா மில்க் பவுடர் என்ன ஆகாது, அடியில் செட்டில் ஆகாது. பிகாஸ் மில்க் பவுடர் இன் வாட்டர் இஸ் எ கொலாய்டல் சொல்யூஷன். ஓகே, கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகாது அப்படின்னா நாட் அட் ஆல் செட்டிங், அடியில் என்ன ஆகாது, செட்டில் ஆகாது. ஸோ கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் குவைட் ஸ்டேபிள், தே ஆர் நாட் அஃபெக்டட் பை கிராவிட்டி. ஸோ ஏன் இப்போ அடியில் செட்டில் ஆகுது, டியூ டு கிராவிட்டி. பட் it is not affected, colloidal solution particles எல்லாம் என்ன ஆகாது, not affected by gravity. ஸோ அதனால் என்ன ஆகாது, அடியில் வந்து பாட்டமில் செட்டில் ஆகாது. நெக்ஸ்ட், concentration and density of colloidal solution. When the colloidal solution is dilute, it is stable. When the volume of medium is decreased, coagulation occurs. So generally density of soil decreases with the decrease in concentration. நமக்கு தெரியும்
amount of solvent decrease ஆச்சு அப்படின்னா என்னாகும், கொலாய்டல் சொல்யூஷனோட ஸ்டெபிலிட்டி டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைல்யூட்டட் கொலாய்டல் சொல்யூஷனோட ஸ்டெபிலிட்டியை கான்சன்ட்ரேட்டட் கொலாய்டல் சொல்யூஷனோட ஸ்டெபிலிட்டி கூட கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் கொலாய்டல் சொல்யூஷனோட ஸ்டெபிலிட்டி லெஸராக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மில்க் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க. மில்க் பவுடர் ஒரு 50 ml வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ண ஒரு 100 கிராம் மில்க் பவுடரை ஒரு 100 கிராம் வாட்டருக்குள்ளே டிசால்வ் பண்ணேன். அடுத்தது 100 கிராம். ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 100 கிராம் வாட்டரில் 200 கிராம் மில்க் பவுடரை டிசால்வ் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ அதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஸோ பிகாஸ் இதில் கான்சன்ட்ரேஷன் செகண்ட் கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹையராக இருக்குது. ஸோ பை இன்க்ரீஸிங் த கான்சன்ட்ரேஷன் த ஸ்டெபிலிட்டி வில் பி increased. The stability will be decreased. See, when the colloidal solution is dilute, it is stable. So diluted solution அப்படின்னா that will be stable. When the volume of medium is decreased, அதாவது சால்வெண்ட்டோட அமௌண்ட்டை நீ டிக்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா coagulation occurs. Coagulation means colloidal particles எல்லாமே ஒன்னோட ஒன்று கம்பைன் ஆகி அடியில் செட்டில் ஆகுதுன்னு அது coagulation. Generally density of salt decreases with decrease in the concentration. So generally density of the salt decreases. Density என்ன பண்ணலாம், decrease பண்ணலாம். எப்படி? By decreasing in the concentration. Concentration decrease பண்ணலாம் எப்படி? By adding the solvent. Solvent நீ add பண்ண அப்படின்னா நமக்கு concentration decrease ஆகும். Then by this way density will also be decreased, but stability என்ன ஆகும், increase ஆகும். Concentration increase ஆச்சுன்னா stability decrease ஆகும். Okay. Then diffusibility. So what is meant by diffusible? So diffusible அப்படின்னா பிரிஞ்சு போகிறது, diffuse ஆகிறது. Okay. So unlike true solution, colloids diffuse less readily through membranes. So பிரிஞ்சு through membranes. ட்ரூ சொல்யூஷன் என்ன ஆகும், ட்ரூ சொல்யூஷன் பார்ட்டிகளோட சைஸ் ஸ்மாலராக இருக்கிறதுனால அது என்ன ஆகும், ஸோ மெம்பரைன் வழியாக ஈஸியாக டிஃப்யூஸ் ஆகும், பாஸ் பண்ணி போகும். பட் கொலாய்டல் சொல்யூஷனோட பார்ட்டிகல் சைஸ் பிகராக இருக்கிறதுனால அது என்ன ஆகாது, தே வில் டிஃப்யூஸ் லெஸ் ரெடிலி த்ரூ மெம்பரைன்ஸ். ஓகே. Then collocative properties. Already we have studied about collocative properties in 11th standard. So they are elevation of boiling point, depression of freezing point, and osmotic pressure. So these are all collocative properties. Yeah. See, the colloidal solutions show collocative properties. Colloidal solutions ku collocative properties irukku. Enna properties? Elevation of boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. So measurements of osmotic pressure is used to find molecular weight of the colloidal particle. So by using the osmotic pressure we can find the molecular weight of the colloidal particle, right? Then shape of colloidal particles. It is very interesting to know the various shapes of colloidal particles. Here are some examples. Colloidal particles ku ella colloidal particles spherical in shape la irukkunugra avashyam kedaiyadhu. See, some shapes are given. AS2S3 is a colloidal solution. Its particle shape will be spherical. See, ferric hydroxide, it is also blue gold sol. Its shape will be disc or plate like shape. Okay. Actually இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூ கோல்ட் சோல் அப்படிங்கிறது வந்து கமர்ஷியல் நேம். ஓகேவா. Then tungsten pentoxide, it is also called as tungstic acid sol. இதோட ஷேப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராட் லைக். ஸோ ராட்னது ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கும், ராட் லைக் இந்த மாதிரி ஷேப்பில், ரைட். நெக்ஸ்ட் optical property. So optical property நீங்கள் 10th standardலே படிச்சிருப்பீங்க. That is Tyndall effect. The scattering of light by the colloidal particles is called as Tyndall effect. So that is the optical property of colloidal solution. Colloids have optical property. So when a homogeneous solution is seen in the direction of light, it appears clear, but it appears dark in the perpendicular direction. So உங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்க புரியுதா?
colloids, see, இப்போ ஒரு ட்ரூ சொல்யூஷன் கன்சிடர் திஸ் இஸ் ட்ரூ சொல்யூஷன், இது ட்ரூ சொல்யூஷன் வச்சுக்கோங்க. இப்போ லைட்டை இந்த டைரெக்ஷனில் பாஸ் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் இந்த டைரெக்ஷன்லேருந்து வியூ பண்ணீங்க அப்படின்னா, அதாவது கிளாஸ் வச்சுட்டு கிளாஸோட சைடு வழியாக நீங்கள் வியூ பண்ணீங்க அப்படின்னா the solution will appears clear, the solution will appears clear. So but when you see perpendicular direction, it will appears as dark, it will appears dark. So ஒரு ட்ரூ சொல்யூஷனை நீங்கள் ட்ரூ சொல்யூஷனில் லைட்டை பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் சைட்வைஸ் நீங்கள் வியூ பண்ணிங்க அப்படின்னா சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும், கிளியராக தான் இருக்கும். இதே நீங்கள் பர்பண்டிகுலராக மேலேருந்து நீங்கள் வியூ பண்ணிங்கன்னா சொல்யூஷன் will appears dark. Okay, but in the case of colloidal solution, when light passes through colloidal solution, it is scattered in all direction. This effect was first observed by Faraday. So first இதை observe பண்ணது யாரு, Faraday தான். Okay, but investigations are made by Tyndall in detail, hence it is called as Tyndall effect, So first இதை observe பண்ணிட்டாரு Faraday, but இது டீட்டெயில்டாக investigate பண்ணது Tyndall. So this effect is called as Tyndall effect. So what is Tyndall effect? The scattering of light by the colloidal particles in all directions is called as Tyndall effect. The colloidal particles absorb a portion of light and the remaining portion is scattered from the surface of the colloid. Hence the path of the light is made clear. So உனக்கு இப்போ உங்களுக்கு விண்டோவிலேருந்து ஒரு ஹோல் இருக்குது அப்படின்னா அது வெளியே சன்லைட் உள்ளே என்ட்ரு ஆகுது அப்படின்னா அதோடைய பேத் உனக்கு விசிபிள் ஆகும் டியூ டு த ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட் பை த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் ஏர். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் Tyndall effect. ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சம் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட்டை கொலாய்டல் பார்ட்டிக்கலை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட்டை அது ரீட்டைன் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் என்ன பண்ணிக்கோ எல்லா டைரெக்ஷன்லேயும் ஸ்கேட்டர் பண்ணும். ஸோ அதனால தான் அதோடைய பேத் விசிபிளாக தெரியுது. நெக்ஸ்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி, இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி 10th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருக்கோம். ராபர்ட் ப்ரவுன் observed that when the pollen grains suspended in water were viewed through ultramicroscope is a device used to view microparticles like virus, etc. They showed a random zigzag ceaseless motion. So Robert Brown observed, so pollen grains na theriyala, pollen grains waterல ஆட் பண்ணி அதை அல்ட்ரா மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக வியூ பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்வேஸ் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா ரேண்டமாக ஜிக்ஸாக்காக சீஸ்லெஸ் மோஷன் அப்படின்னா என்னது நிற்காமல் அது பாட்டுக்கு என்ன ஆகிட்டு இருக்கோம், மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் Brownian Moment of colloidal particles. This can explained as follows. ஸோ ஏன் அப்படி எந்த ஒரு ஆர்டர்லி மோஷனாக இல்லாமல் ஏன் ஜிக்ஸாக்காக ரேண்டமாக மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட்டிக்கிள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக ஒரு பார்ட்டிக்கிள் இன்னொரு பார்ட்டிக்கிளில் கொலிட் ஆகிட்டே இருக்கும், பம்பார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எல்லா பார்ட்டிக்கிளும் எல்லா டைரெக்ஷன்லையும் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ரேண்டமாக. ஓகே, the colloidal solution particles are continuously bombarded with the molecules of the dispersion medium and hence they follow a zigzag random continuous movement. Okay, colloidal particle இன்னொரு colloidal particle அல்லது dispersion medium ஓட particlesக்குள்ளே என்ன ஆகும், collide ஆகிட்டே இருக்கும். So due to that collision colloidal particles are moving randomly. The next property is so Brownian moment is explained here. So it enables us to calculate the Avogadro number. So with the help of Brownian moment we can calculate the Avogadro number. We know the value of Avogadro number and then it is used to confirm kinetic theory which considers the ceaseless rapid movement of molecules that increase with increase in temperature. See, according to Brownian moment colloidal particles are in ceaseless motion. Ceaseless motion அது ஸ்டாப் ஆகாம அது பாட்டுக்கு கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு. If you increase the temperature of the colloidal solution, the velocity of the movement will be increased. என்ன ஆகும், நீ ஹீட் பண்ணும்போது that particles will gain some energy from the heat. So by using that energy it can move fastly. Okay, see, அதனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீட் பண்ணுமே என்ன ஆகும், by increasing the temperature the ceaseless movement will be
increase. To confirm kinetic theory, which considers the ceaseless rapid movement of molecules that increases with increase in temperature. The third point, to understand the stability of colloids, as the particles in continuous rapid movement, they do not come close and hence not get condensed. So this is the reason for the stability of colloidal solution. Colloidal solution stable இருக்கு அப்படினா அதுக்கு என்ன ரீசன்? ஒரு பார்ட்டிகிள் இன்னொரு பார்ட்டிகிள்க்குள்ள பக்கத்துல வந்து ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டிக்கிச்சுனா தான் என்ன ஆகும்? அந்த பார்ட்டிகிள் கிளஸ்டரா மாதிரி கீழே செட்டில் ஆகும், கொயாகுலேட் ஆகும். பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா according to Brownian Moment, each and every particles are always moving randomly. ஸோ அப்படி ரேண்டமாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கும்போது ஒரு பார்ட்டிகிள் இந்த பார்ட்டிகிள் கூட ஒட்டுறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. அப்போ என்ன ஆகாது? கொயாகுலேட் ஆகாது. கொலாய்டல் சொல்யூஷன் வில் பி ஸ்டேபிள். ஓகே. So to understand the stability of colloids, as the particles in continuous rapid movement, they do not come close and hence not get condensed. So that is Brownian Moment. So does not allow the particles to be acted on by force of gravity. Next, electrical property. Electrical property of colloidal solution. So first we will see the Helmholtz double layer. Helmholtz double layer. So what is that? See, the surface of colloidal particle absorbs one type of ion due to preferential adsorption. So this layer attracts the oppositely charged ions in the medium and hence the boundaries separating the two electrical double layers are set up. This is called Helmholtz electrical double layer. So the colloidal particle பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நேச்சர் இருக்கு. ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகளோட சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the surface of colloidal particle absorbs one type of ion. ஸோ மீடியமில் இருக்க ஏதோ ஒரு டைப் ஆஃப் மீடியமில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் அயனும் இருக்கும், நெகட்டிவ் அயனும் இருக்கும். அதில் ஏதோ ஒரு டைப் ஆஃப் அயனை மட்டும் என்ன பண்ணும்? ப்ரிஃபரன்சியலாக அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். ஸோ இதர் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ். ஸோ கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணும்? ஒன்றா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அயானையோ அல்லது நெகட்டிவ் சார்ஜ் அயனை என்ன பண்ணிக்கும்? அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். அப்போது அந்த அப்சார்ப்டு அயான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதோடைய ஆப்போசிட்லி சார்ஜ்டு அயான்ஸ் என்ன பண்ணிக்கும்? அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸில் இது என்ன பண்ணிக்குது? பாசிட்டிவ் சார்ஜை அப்சார்ப் பண்ணிக்குது. இந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பியர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயான்ஸ் என்ன பண்ணும்? அட்ராக்ட் பண்ணும். But this layer attracts the oppositely charged ions in the medium. Hence, at the boundaries separating the two electrical double layers are set up. See, இப்போ இது ஒரு layer. And then, so இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜில் அட்ராக்ட் ஆகுது. ஓகே, இது ஒரு லேயர். அதாவது ஸோ ஒரு லேயரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது அப்சார்ப் பண்ண பாசிட்டிவ் லேயரோ அல்லது நெகட்டிவ் லேயராக இருக்கும். ஸோ அதோடைய ஆப்போசிட்லி சார்ஜ் அதை அட்ராக்ட் பண்ணோம். அப்போ அந்த ஆப்போசிட்லி சார்ஜ் அயன் அண்ட் தென் அது ஆல்ரெடி அப்சார்ப் பண்ண அயன் ரெண்டுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டையும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லேயர் இருக்கும். சி the boundary separating the two electrical double layers are set up. So this is called Helmholtz double layer. So this is called as Helmholtz double layer. See, so in the layer, so this is, so in the layer this layer is called as Helmholtz double layer. So as the particles nearby are having similar charges, they cannot come close and condense. Hence this helps to explain the stability of colloid. So இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிகல்ஸில் ஒரே சார்ஜ் இருக்கிறனால ஒரு பார்ட்டிகல் என்ன பண்ண இன்னொரு பார்ட்டிகலை ரிப்பல் பண்ணும். ஓகே, அப்போது பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகாது? தே டஸ் நாட் கம் க்ளோசர். அப்போ க்ளோஸராக வரல அப்படிங்கும்போது the colloidal solution will be stable. Next, electrophoresis. So what is meant by electrophoresis? So when electrical potential is applied across two platinum electrodes dipped in a hydrophilic soul. Hydrophilic soul na நம்ம என்னன்னு already discuss பண்ணிருக்கோம் types of soulலியே. The dispersed particles move towards one or other electrode. See, ஒரு colloidal solutionல two platinum electrode டிப் பண்ணிட்டு அது வழியே எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா
என்னாகும், the dispersed particles move towards one or other electrode. the dispersed particles இருக்கிற colloidal particles அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா either positive electrode பக்கமோ அல்லது negative electrode பக்கமோ மூவ் ஆகும். This migration of soul particles under this influence of electric field is called electrophoresis. So electrophoresis or cataphoresis. So electrophoresis or cataphoresis அப்படின்னா ஒரு ஹைட்ரோஃபிலிக் சொல்யூஷனில் 2 பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோடை டிப் பண்ணி அது வழியாக எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சோல் பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒன்றா பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடு பக்கமோ அல்லது நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடு பக்கமோ மூவ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as electrophoresis. If the soul particles migrate to the cathode, then they possess positive charge. அது கேத்தோடு பக்கம் மூவ் ஆச்சு, கேத்தோடுன்னு என்னது நெகட்டிவ் சார்ஜு எலக்ட்ரோடு தான் கேத்தோட். ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரோட் பக்கம் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிகளுக்கு என்ன சார்ஜ் இருக்கும், பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். ஓகே, இஃப் the soul particles migrate to the anode, then they have negative charges. Thus from the direction of the migration of soul particles we can determine the charge of the soul particles. So எந்த பக்கம் பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் ஆகுதுங்கிறத வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், சொல்யூஷன் பார்ட்டிகல் அதாவது கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸோட சார்ஜஸ் நம்மளால் டிட்டர்மின் பண்ண முடியும். ஸோ உங்களுக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க பாரு, see the diagram. In this diagram this is the colloidal solution. இங்கே 2 எலக்ட்ரோட்ஸ் டிப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ கரண்ட்டை என்ன பண்ணல, பாஸ் பண்ணல. பிஃபோர் பாசிங் எலக்ட்ரிக் கரண்ட், ஆஃப்டர் பாசிங் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் சோல் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகுது, ஒரு சைடு மூவ் ஆகுது. அதாவது பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் பக்கம் மூவ் ஆயிடுச்சு, ஆனோடு பக்கம் மூவ் ஆயிடுச்சு. அப்படின்னா இந்த பார்ட்டிகல்ஸோட சார்ஜ் என்னவாக இருக்கும், நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும். ஓகே, so few examples of charges of souls detected by electrophoresis are given below. என்னென்ன சோல் பார்ட்டிகளுக்கு என்னென்ன சார்ஜஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் காலமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு கொலாய்ட்ஸ், செகண்ட் காலமில் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு கொலாய்ட்ஸ். ஃபெரிக் ஹைட்ராக்சைடு, அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு, பேசிக் டைஸ், ஹேமோக்ளோபின். ஸோ இதெல்லாம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு கொலாய்ட்ஸ். ஸோ நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு கொலாய்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில்வர், gold, platinum are negatively charged colloids, and the arsenic sulfide, clay, starch. So these are negatively charged colloids. Next, electro osmosis. We know the osmosis. So passing of solution through a semi-permeable membrane is called as osmosis. So by applying electric current we can increase the rate of the osmosis, that is called as electro osmosis. See, a soul is electrically neutral, hence the medium carries an equal but opposite charge to that of dispersed particles. So when soul particles are prevented from moving under the influence of electric field, the medium moves in a direction opposite to that of soul particles. This movement of dispersion medium under the influence of electric potential is called as electro osmosis. See, electro osmosis, this is the solution. So இங்கே தான் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா சொல்யூஷன் எடுத்துக்கணும். Then here water, so here also water. So here you can apply 2 electrodes are set up here. So left side positive electrode இருக்கு, right side negative electrode இருக்கு. And then this is semi permeable membrane. Semi-permeable membrane அப்படின்னா அது என்ன பண்ணாது அப்படின்னா கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் அது வழியாக அலோவ் பண்ணாது. இப்போ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ இதில் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது, ஸோ இந்த 2 எலக்ட்ரோட்ஸில் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த சைடும், பார்ட்டிகல்ஸாக இருந்தால் இந்த சைடும், நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸாக இருந்தால் இந்த சைடும் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸாக இருந்தால் இந்த சைடும், பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸாக இருந்தால் இந்த சைடும் மூவ் ஆகணும். பட் மூவ் ஆகாமல் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேனை வச்சு பிளாக் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அப்படி பிளாக் பண்ணனால என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சோல் பார்ட்டிகல்ஸ் இங்கே மூவ் பண்ணாது. ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த டிஸ்பர்சன் மீடியம் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சோல் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு பதிலாக ரெண்டு சைடும் மூவ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as electro osmosis. ஸோ ஆஸ்மோசிஸ் அப்படின்னாவே என்னென்னா செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் வழியாக
particles move ஆகிறது தான் என்னது osmosis. Particles move ஆகிறதுனா either colloidal particles or solution particle. Okay, dispersed phase or the dispersion medium into ஏதோ ஒன்று. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் வழியாக பாஸ் ஆனால் அதுக்கு பேர் தான் இது ஆஸ்மோசிஸ். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் coagulation or precipitation. Okay, we know that coagulation or precipitation. So coagulation or precipitation will disturb the stability of the colloidal particles. So colloidal particles என்னாகும் ஒன்னோடனே கம்பைன் ஆகி ஒரு பிக் மாஸாக அடியில் செட்டில் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் coagulation or precipitation. Okay, the flocculation and settling down of the soil particles is called coagulation. So various methods of coagulation are given below. First, addition of electrolytes. So due to addition of electrolytes, due to electrophoresis, by mixing oppositively charged salts or boiling. So in the process எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா colloidal particles may be coagulated. So addition of electrolytes, electrophoresis, mixing oppositively charged salts and by boiling. So இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா colloidal particles coagulate ஆகும். Okay, so first, addition of electrolytes. A negative ion causes the precipitation of positively charged salt and vice versa. We can detect the charge of the colloidal particles by using electrophoresis. We can detect the charges of the colloidal particles with the help of electrophoresis. இப்போ electrophoresis வச்சு நீங்கள் colloidal particles-ஓட சார்ஜஸை நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸை நீ ஆட் பண்ணும்போது coagulation may occur. So when the valency of ion is high, the precipitation power is increased. So valency பார்த்தீங்கன்னா ஹையராக இருந்துச்சு அப்படின்னா பார்ட்டிகல்ஸுக்கு precipitation பவரும் ஹையராக இருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த precipitation power of some cations and anions varies in the following order. இப்போ precipitation power பாருங்கள், Al3+, ஸோ சார்ஜ் வேலன்சி 3+ இருக்குது, அதுக்கு ஹையராக இருக்கும். ஸோ பேரியமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 வேலன்சி, ஸோ அதுக்கு அதோட லெஸராக இருக்கும், அதோட சோடியமுக்கு லெஸராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதோட பாரு -3 இருந்தால் கிரேட்டராக இருக்கும், -2 இருந்தால் லெஸராக இருக்கும், -1 இருந்தால் லெஸராக இருக்கும். Cl-1க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா precipitation power ரொம்ப லெஸராக இருக்கும். The precipitation power of electrolyte is determined by finding the minimum concentration required to cause precipitation of salt in 2 hours. This value is called flocculation value. The precipitation power of electrolyte நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can calculate. So we can calculate the precipitation power of electrolyte by finding the minimum concentration. By finding the minimum concentration, that is millimoles per liter, okay, to cause precipitation of salt in 2 hours. 2 hours என்ன பண்ணலாம் we can determine. So this value is called flocculation value. In the value, so this value is called as flocculation value. The smaller the flocculation, greater will be the precipitation. Flocculation value smaller இருந்துச்சு அப்படின்னா precipitation value greater இருக்கும். Okay, so the next method is electrophoresis. In the electrophoresis, charged particles migrate to the electrode of opposite sign. It is due to neutralization of the charge of the colloids. The particles are discharged and so they get precipitated. ஏன் colloidal particles ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டுறதில்லை அப்படின்னா எல்லாமே ஒரே சார்ஜாக இருக்கும்போது ஸோ ஒன்று ரிப்பல் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும், அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆல்வேஸ் டிஸ்பர்ஸ்டாக இருக்கும். பட் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப நேரம் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகும், நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரோடில் போய் டச் ஆகும், காண்டாக்டில் இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்று நியூட்ரலைஸ் பண்ணிக்கும். நியூட்ரலைஸ் பண்ணும்போது அவனுடைய சார்ஜஸ் எல்லாமே லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா பார்ட்டிகல்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று என்ன ஆகும், ஒட்டிக்கிட்டு they will deposit, precipitate ஆகிடும். Okay, so with the help of electrophoresis we can deposit the particles. Then by mixing two oppositively charged salts,
ஸோ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜு சோல் கூட நெகட்டிவ்லி சார்ஜு சோலை நீ மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகும் அடியில் செட்டில் ஆகிடும். ஸோ வென் கொலாய்டல் சோல்ஸ் with opposite charges are mutual coagulation takes place. So ரெண்டுமே என்ன ஆகும் coagulate ஆகிடும். So it is due to migration of ions from the surface of the particles. So ஒரு migration of ions. So positively charged ion என்ன ஆகுது ஒரு surface என்ன ஆகுது மூவ் ஆகுது. Then by boiling. So when boiled, due to increased collisions, the soul particles combine and settle down. So by boiling the colloidal solution, colloidal particles may be settled down. Okay. The last property is protective action. Protective action. This is the last property of colloidal solution. So generally leiophobic sols are precipitated readily, see even with small amount of electrolytes. So small amount of electrolyte irundhale enna pannalam leiophobic solutions alla easier precipitate ஆகிடும். So but they are stabilized by addition of small amount of leiophilic colloid. So but see, so leiophobic colloids enna pannalam அப்படினா we can stabilize the leiophobic sols by addition of small amount of leiophilic colloid. So leiophobic colloid கூட leiophilic colloids கொஞ்சம் amount add பண்ணோம் அப்படின்னா we can increase the stability of the colloidal solution. A small amount of gelatin sol is added to gold sol to protect the gold sol. So gold solங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா leiophobic, gelatin solங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா the leiophilic colloid. அப்போ கோல்ட் சோல் கூட நம்ம ஜெலட்டின் சோலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கோல்ட் சோலோட ஸ்டெபிலிட்டி என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே. See, Zsigmondy introduces the term gold number as a measure of protecting power of a colloid. So Zsigmondy introduced the term gold number. Gold number அப்படிங்கிற டேர்ம் என்ன பண்ணாரு Zsigmondy இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். எதுக்காக அப்படின்னா it is used to determine the protecting power of colloid. கொலாய்டோட ப்ரொடெக்டிங் பவரை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் கோல்ட் நம்பர். So gold number is defined as the number of milligrams of hydrophilic colloids that will just prevent the precipitation of 10 ml of gold sol on the addition of 1 ml of 10% sodium chloride solution. Smaller the gold number, greater the protective power. See, gold number is defined as the number of milligrams of hydrophilic colloid. Number of milligrams of hydrophilic colloid that will just prevent the precipitation of 10 ml of gold sol on the addition of 1 ml of 10% sodium chloride solution. See, gold sol 10 ml gold sol எவ்வளோ hydrophilic 10 ml gold solution 10 ml gold solution ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ மில்லிகிராம் ஆஃப் ஹைட்ரோஃபிலிக் கொலாய்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறியோ எவ்வளோ மில்லிகிராம் ஆஃப் ஹைட்ரோஃபிலிக் கொலாய்டை ஆட் பண்ணுறியோ ஸோ பை த அடிஷன் ஆஃப் 1 ml ஆஃப் 10% சோடியம் குளோரைட். ஸோ தட் இஸ் அதாவது 10 ml கோல்டு சொல்யூஷனை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ மில்லிகிராம் ஆஃப் ஹைட்ரோஃபிலிக் கொலாய்ட் தேவைப்படுதோ தட் இஸ் கால்ட் எஸ் கோல்டு நம்பர். தட் இஸ் கால்ட் எஸ் கோல்டு நம்பர். ஸ்மாலர் த கோல்டு நம்பர் கிரேட்டர் த ப்ரொடெக்டிவ் பவர். ஸோ கோல்டு நம்பர் ஸ்மாலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோடைய ப்ரொடெக்டிவ் பவர் எப்படி இருக்கும் கிரேட்டராக இருக்கும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் அபவுட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கொலாய்டல் சொல்யூஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் emulsions. We will discuss about emulsions in next video. Thank you.